Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar la prueba de FORTNITE en estos cuatro dispositivos para ver cuál de ellos lo abre un poco más rápido, y también vamos a realizar la prueba de Antutu para ver el puntaje y los gráficos que ofrece esa aplicación. Vamos a iniciar con nuestro Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo que ha sido lanzado recientemente y que en esta ocasión cuenta con procesador de Qualcomm, el Snapdragon 678 y una GPU Adreno 612. Este Redmi Note 10 lo tengo en la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Adicional de que este dispositivo ya cuenta con Android 11 y cuenta también con pantalla con tecnología AMOLED. Este dispositivo pues tiene un feeling y un diseño muy actualizado. Vamos a seguir con el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un dispositivo que es superventa de Xiaomi y que a día de hoy todavía sigue siendo una excelente opción en cuanto a rendimiento. En esta ocasión este dispositivo cuenta con procesador de MediaTek, el Helio G90T, y lo tengo en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Seguimos con el Xiaomi Redmi Note 9, un dispositivo que viene con procesador Helio G85 y lo tengo en su versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este dispositivo pues se encuentra un poquito más económico que el Xiaomi Redmi Note 10. Y pues vamos a continuar ahora con el hermano menor, el Xiaomi Redmi Note 8, un dispositivo que en cuanto a rendimiento y líneas de diseño pues se encuentra muy atractivo. Entonces este dispositivo viene con procesador de Qualcomm, el Snapdragon 665 y una GPU Adreno 610. Esta es la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Bueno amigos, si te gusta este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de las próximas comparativas. Así que los dejo con la intro y continuamos con nuestra prueba de Fortnite y en Antutu. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh. First things first, I'ma say all the words inside your head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.
First things first, I'ma say all the words inside of me. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the safe, I'm the master of your sea. Oh, ooh, the master of your sea. Oh, I was broken from the young, speaking my soul into the masses, right on the cold. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, speaking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God. Right on the cold, for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, speaking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh.